Good evening to all of you from this beautiful place. শুভ সন্ধ্যা সবাইকে এই সুন্দর জায়গা থেকে. Right now I'm staying here beside of this small canal and have a look at this. There are some kids who are carrying maybe bamboo trees. Okay. They are going over there. And have a look at around of me over there. Everywhere you can see just green and green. মানে আমার চারিপাশে শুধু সবুজ আর সবুজ, which is really interesting for me, যেটা আমার কাছে সত্যি অসাধারণ. And also you can see here is a cow, white cow. Hey, hello. এবং একটা সাদা গরু দেখতে পাচ্ছি. So if I show you the condition of the water, yeah, have a look at this. It's not really clean, but once a time, maybe around 9 and 10 years ago, the color and the condition of the water was super clean. মানে পানির কালার থেকে শুরু করে সব কিছু একদম স্বচ্ছ ছিল একটা সময়. But now you can see it's not really clear and clean. এখন আসলে এটা স্বচ্ছও না, ক্লিনও না, because of the water pollution. And also I hear from some local people of my village, আমি আমার গ্রামের কিছু মানুষদের থেকে শুনেছি যে many years ago people from different kind of places, they used to come here to bring this water for drinking. মানে তারা এখানে আসতো এই পানি নেওয়ার জন্য, খাবার পানি হিসেবে, and they used to use it and they used to drink this water. মানে তারা এই কাল থেকে পানি নিয়ে যেত খাওয়ার জন্য বা খাবার পানি হিসেবে এই পানিটা ইউজ করতো. অ্যান্ড অলসো দিস ক্যানাল অ্যান্ড দিস প্লেস ইজ রিয়েলি মেমোরেবল ফর মি. এই নদীটা, এই খালটা বা এই জায়গাটা আমার কাছে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং এবং স্মৃতিময়. বিকজ ইন মাই চাইল্ডহুড ওয়েন আই ওয়াজ 9 and 10 years old, যখন আমি 9 বছর থেকে 10 বছর এরকম ছিলাম, দ্যাট টাইম আই ইউজ টু কাম হিয়ার এভরি ডে উইথ মাই ফ্রেন্ডস, উইথ মাই কাজিনস, to swim here in this small canal. ফ্রেন্ডদের সাথে এখানে আসতাম এই নদীতে সাঁতার কাটার জন্য, for swimming here. And that time we used to have a lot of funs together. মানে আমরা সে সময় একসাথে অনেক মজা করতাম. So that time was really memorable for me. For that, sometimes when I get free time, that time I try to come here and I try to see this beautiful small canal. মানে আমি মাঝে মধ্যে এই জায়গায় আসি এইখানে এই জায়গাটা দেখার জন্য. So have a good day to all of you, and I can hear a lot of noise around of me. I mean I can hear a lot of noises from this place because you can see a lot of cows. So have a good day to all of you. Keep learning, keep enjoying your learning English, and take care of yourself. Bye.